Dear participants, welcome to Ninth International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. Conference is supported by IEEE Turkey section and also supported by Tokat Osman Paşa University. We are in session 10.2 now and we have 8 papers to be presented in this session. Each participant will have 10 minutes to present their studies. So the title of the first paper is Comparative Analysis of MOSFET and BJT switching devices in boost converter applications. You can share your screen. Yes, sure. Hello, everyone. Welcome to my presentation. My name is Abdullah Hamadi. I'm a postdoc at the University of Michigan. So I'm gonna present about comparative analysis of MOSFET and BJT switching device in boost converter applications. So introduction about the topic. So we have DC-DC boost converter. So boost converter has a widely used in different applications, include industrials and automotive field. So boost converter it contains of switch to and power switch. So it can be use BJT transistor or MOSFET switch. So the switching devices has strong impact on the converter. It can has impact on the efficiency, thermal management, and the performance of the switch. So in this converter, we supply frequency of 20 to 100 kilohertz. So, and that has impact on the efficiency. So the choice of the switch is depend on the cost and the efficiency that required in the switch. So the study here is provide experimental comparison of MOSFET and BJT switch and boost converter evaluating. So we have here the main circuit of the boost converter. So we have here the connections of the switch. It can be MOSFET or BJT transistor. So in this study, we cover like switching behavior, thermal effect, efficiency, output ripple, and harmonic distortions that generated or created of using this type of switch. So problems and problem statement and objective. So boost converter, as we said, use either MOSFET or BJT switch. So the device selections is based on cost, data sheet, overlooking full system performance, also the impact of efficiency, switching losses, temperature race, ripple across wide frequency range. So the research gap here is full experimental study directly compare MOSFET and BJT transistor performance. So we test the inverter, the converter here based on the switch on the same component of both of the test.
So we didn't do any change in the circuit, we just changed the switch. So the objective of the study, experimental compare MOSFET and BGT switch in boost converter over 20 to 100 kilohertz. So we are focused here on like performance include efficiency, thermal ripple, and composite score. So also quantify switching losses, thermal stress that provide practical design guidance for switch frequency selection. So boost converter and switching device. So in boost converter, which is DC-DC stage, so the V output showed bigger than V output should to be bigger than V input because it will boost the voltage. So, and in continuous condition mode, so we have V output here and the equation here based on V input divided by 1 minus the duty cycle. So, the main part of the experiment here, we have inductor, switch, diode, output capacitor, and the load. So the role of the switch, it is supply high frequency to turn on and off control in the inductor energy. So we demonstrate here condition losses, switching losses, and device temperature. So the device consider here we have MOSFET. So MOSFET it is considered voltage drive gate, and it consider fast switching and uh, resistant of the drain on. So in BGT switch, the current drive pace, and here we have saturations V collector and longer turn off time. So experimental setup, so we have converter hardware, we have low voltage boost converter prototype, uh, and we have inductor, diode, and capacitors for all the tests that we have performed. So only the switch is changed, as we said. One time we tested with BGT transistor, one time with MOSFET. So the power and drive, so we use regulated DC source as input. We use function generator to power the gate of the MOSFET or the base of the transistor. And also we use fixed load to keep the condition comparable. So the measurements that we perform here, we use oscilloscope. So we have switching voltage, current, and the drive signals. We have input-output measurement to test and to measure the efficiency. So device case temperature to estimate the temperature race. So by using based on the selections of the switch, there is like temperature race. So we will see the results later. So the test conditions, we have frequencies. So we test the converter based on different parameter magnitude of the frequency for each device. So we have here the switching behavior. So we have the result here of BGT transistor and here for the MOSFET. So in BGT transistor, after the base drive is removed, so the BGT when it stay on for a while, it will storing the storing the time. So it will turn on off that show long tail current, and the fall time is about
1.90 second. So also this longer transition case much higher current switching losses at high frequencies. So we have here the waveforms for the racing time, falling time, for the input channel and output channels. Similar here, we have the waveforms for on and off uh, for the for MOSFET switch. So here we can realize turn on and off quickly with a short race and fall times. So the voltage and current overlap for short term, so switching energy is small here. So also we can realize in this figure a small reverse recovery spark spike. So from the diode, because we have the diode is connected to allow the current to flow in one direction. So that's why we see the impact here. So we have the result here for output voltage rebel. So we have the result here for BGT transistor and here for the MOSFET. So we can realize here the output voltage ripple for transistor. It has high ripple and with increasing the frequency, the voltage ripple decrease. And it is same here. So for the MOSFET, it's begin with at this point, with it increasing the frequency, it is decreased. But we can realize here there's a big difference between these two switch. So BGT transistor has higher ripple than MOSFET. Even it is decreased with the increase the frequency, but still we can see a big difference between them. So here we have the result of harmonic continent. So each switch using in the converter, it generate harmonics distortion. So here the result when we use BGT transistor, so we can realize the harmonics distortions, especially with the third order, it has the highest magnitude. So we have fifth harmonics also it has high magnitude. The lower harmonics, low order harmonics has lower harmonic distortions. So by using MOSFET switch, we can see here it perform better results. So third harmonics, it has around 21 harmonics distortions, which is comparing with BGT transistors. There is big difference. Fifth harmonics, it has high harmonics distortion here, but the other like harmonics order is it perform better result than using BGT transistor. So here we have composed performance. So we can see here also in this table comparing the MOSFET and BGT transistor based on uh, different frequencies in terms of efficiency index, thermals, ripple, and composite score. So by comparing the same magnitude of the frequency between MOSFET and BGT transistor, we can see the performance higher. Also here we have in the figure here we can see also the temperature race in respect to switching frequency. So we have the big ET here switch, and we have here the MOSFET switch. We can see here how the temperature increase by using by increase or decrease the frequency, and based on that switch we can see the efficiency. So here we can realize the MOSFET switch
with different frequencies has higher efficiency than the BGT transistor. So Sorry, we your time is finished. Please try to summarize and conclude. Sure. So here in this slide we have switching losses conversions between the MOSFET and the BGT transistor, so we can see the difference also. So the conclusions and future work. So this presentation talk about DC-DC converter and compare the performance and the efficiency between MOSFET and BGT switch over specific range of frequency, and we can realize here MOSFET switch has higher efficiency, lower power MOSFET, lower losses, and also has less harmonic distortions. So future work, so we will extend the methodology and boost converter also on different load conditions, on different uh, switch also for MOSFET and transistors, and we will test the long-term reliability and thermal cycling. So thank you for your attention. So if any questions, please? Okay, thank you. Are Thank there you any so much. questions? Okay, let's go on with the next paper. The title of the paper is Exploring the Role of Virtual Simulation and AI Technologies in Modernizing Higher Vocational Education Curriculum. I think the authors are not here. So the next paper is Bridging Towards a Pedagogical Framework for Integrating AI Literacy into HRM Curricula in Morocco. Yes, sir, I'm here. Okay, you can share your screen. Okay. Please, can you hear me? Can you see my screen? Yes, you can start. Okay, thank you. Hello dear professors. Hello estimate colleagues. My name is Fatem Zahra Farhat, a PhD researcher from the National School of Business and Management in Fez of Morocco. It is an honor to be here today. I will present our research bridging towards a pedagogical framework for integrating AI literacy into HRM curricula in Morocco. So, what is the problem we are solving? Globally, artificial intelligence is reshaping human resource management. It is now a strategic imperative for companies. This means the job of an HR manager is changing. The demand is no longer for administrators, but for augmented managers who understand both business strategy and ethics of technology. In Morocco, this global change is more complex. We face what we call a double gap. First, we have a persistent digital skills gap. For years, research has shown a disconnect between theoretical university programs and the practical skills companies need. Second, as we try to fix this first gap, a new AI strategy gap is emerging. Morocco does not yet have a formal national strategy for AI. This creates a serious risk. Our universities might develop digital programs that are already misaligned with the future needs of the industry. This leads us to our central research question: how can we design pedagogical framework for Morocco that solve this double gap?
And how can we be both strategic and realistic? Our methodology is an integrative literature review. We choose this approach to synthesize diverse sources like academic theory and policy reports into a new conceptual framework. Our data collection was a triangulation of three streams. First, a review of foundational articles on AI in HRM. Second, a benchmark of 10 leading global universities to understand international best practices. And third, analysis of key Moroccan policy and institutional documents. We systematically coded all this evidence, allowing us to triangulate the finding and build the framework I will now present. Our analysis led us to create the HRAI Bridge framework. The vision is simple. We must train HR leaders to be the strategic and ethical architects of change. Our framework is built on three pillars. The first pillar is strategic application. This is the why. We must teach students how to use AI for business value, not just for routine tasks. The literature calls AI a strategic imperative. This is critical for Morocco as it helped bridge the dual speed economy we identified. The second pillar is ethical vigilance. This is the how. How do we use AI responsibly? This pillar focuses on governing AI and mitigating risks. It addresses serious threats like algorithmic reductionism. This is when a fair algorithm can still produce an unfair outcome. This aligns perfectly with Moroccan's national commitment to ethical AI. And the final pillar is human-machine collaboration. This is the skill. It is not enough to just use AI. We must learn to work with AI. This pillar focuses on augmentation skills, the human skills that complement the machine. This includes collaborative metacognition, which is the skill of thinking about your thinking when you work with AI. These three pillars can together create a future-ready professional in HRN. A framework is only useful if it can be implemented. We must be realistic about the challenges in Morocco. Our universities face systematic inertia. This means change is slow. It is caused by centralized governance, resource constraints due to massification, and high workloads for professors. Also, the link between universities and companies is often weak. So, how do we apply our framework in this context? First, we should use the tools we already have. All business school students in Morocco must complete a final year project in companies, what we call in Morocco, because we study in French, projet de fin d'études. So we recommend reorienting this existing project. Students can use it to solve a real AI HRM problem in a real company. This is action learning without creating a new expensive program. Second, university must break silos. Management faculties should partner with engineering faculties to share professors and expertise. Third, we must invest in our management teachers. We recommend a national trainer program to ensure our business schools are prepared to teach these advanced AI concepts. To conclude, our research identified Moroccan's specific double gap in AI skills. We propose the HRAI Bridge framework built on three pillars as a structural
response. Our vision is to empower future AI leaders as the strategic and ethical architects of this transformation. We are also very clear about our limitations. This framework is conceptual. It is a model that must now be tested in the real world. Also, our data collection was necessarily bounded. This limits open clear paths for future research. The most important next step is a pilot study to implement this framework in a Moroccan university. We also see great value in comparative studies in another non-Western countries and in long-term studies to track the careers of our graduates. And thank you very much for your attention. Okay, thank you. Are there any questions? Okay, let's go on with the next paper. The title of the paper is Disease Detection and Classification from Lung Images Using Deep Learning Methods. You can share your screen. So, do you hear me? I think the author is here. Murat Kaan Akar. Evet. Ekranınızı paylaşabilirsiniz. Olur, tamam. Hemen paylaşıyorum. Türkçe sunabiliyorum değil mi? Evet, evet, buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Ekran geldi mi şu an? Evet, başlayabilirsiniz. Geldim. Tamamdır. Hoş geldiniz öncelikle. Benim konum derin öğrenme yöntemlerini kullanarak akciğer görüntülerinden hastalık tespiti ve sınıflandırılması. İlk önce akış şemamızdan biraz bahsedeyim. Konu ve amaç, araştırmanın önemi, literatür araştırması, materyal ve metot, bulgular ve tartışma, deney sonuçları ve sonuçlar ve öneriler adı altında topladım. Çalışmanın konusu ve amacı. Akciğer hastalıkları günümüzde çoğu insanı etkileyen sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Bu hastalığın erken aşamada tespit edilmesi ve ne tür bir hastalık olduğunu bilinmesi hastalığın tedavisi için önem sağlamaktadır. Yanlış hastalık tespiti ve hastalığın iyi analiz edilememesi insan sağlığını büyük oranda etkilemiştir. Her geçen gün derin öğrenme yöntemlerinin yaygınlaşması, nesne tespiti ve sınıflandırmada büyük bir yere sahiptir. Derin öğrenme yöntemleri görüntüler üzerinden analiz yapmada bize kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışmada akciğer hastalık görüntülerini analiz etmek ve doğru oranda sınıflandırmak için YOLO modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 5 farklı YOLO modelinde YOLO 8, YOLO 9, YOLO 10, 11 ve 12 kullanılarak 3 sınıflı olan akciğer hastalık görüntülerinden elde edilen bulguların performans ölçütlerini analiz etmek ve sınıflandırmaktır. Her geçen gün gelişmekte olan derin öğrenme yöntemleri farklı YOLO modellerini ortaya çıkarmıştır. Görüntüler üzerinden nesne tespiti ve sınıflandırma yapmada farklı YOLO modellerinde nesne algılaması ve görüntülerin doğru şekilde analiz edilmesi farklılık göstermektedir. Doktorların akciğer görüntülerindeki farklı bulguların hangi hastalık türü olduğunu ve erken aşamada hastalığı hızlı şekilde tespit etmesi çalışmanın önemini amaçlamıştır. Bu sayede aynı görüntüler üzerinden analiz edilen YOLO modellerinin doğruluk, hız ve güven açısından değerlendirilmesi, hangi modelin çalışmaya daha doğru sonuçlar verdiğini ve modeller arasındaki karşılaştırmaları amaçlamıştır. Çalışmamdan biraz literatür araştırmasından bahsedeceğim. Son yıllarda akciğer hastalıklarında görüntüleri tespit etmek ve sınıflandırmak için yeni yöntemler bulunmuştur. Bu yöntemlerden biri Muhammed Safiettin Munna ve arkadaşları zatüre görüntülerinin doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için YOLO 4 kullanarak 3 farklı sınıfta bakteri, virüs ve normal görüntüleri analiz etmiştir. Analiz sonucunda 3 sınıfta toplam MIP değerini %98,86 olarak elde etmişlerdir. Bir diğer çalışmada Haytamel, Aveit ve Yünesel Bırak, YOLO 5 kullanarak akciğer kanserini erken teşhis etmede kullanılan
BT cihazının yanlış sonuç vermesinden kaynaklı olan görüntüleri analiz etmektedir. İlk aşamada görüntüler iki radyolog üzerinden incelenmiştir. Tek radyolog incelediğinde bu performans ölçütünün %68, iki radyologda ise %82 oranında görüntüleri doğru tespit ettiği anlaşılmıştır. Haytham El Aveidet ve Yunesel Brown yaptığı çalışmada YOLO 5 kullanarak yapılan analizde kendileri eğittikleri modülde %92,82 oranında bir başarı sağlamışlardır. Yaptıkları çalışmada radyolog olmadan da bu başarı oranının daha yüksek çıktığını kanıtlamışlardır. Bir diğer çalışmada bu ve arkadaşları YOLO 7 kullanarak akciğer hastalıklarındaki küçük nodülerin şekillerinin net olmaması ve karışık bir biçimde durmasından dolayı yeni bir analiz ortaya çıkarmışlardır. Çalışmaların sonucunda yaptıkları eğitimde doğruluk değerini %95,41 olarak bulmuşlardır. Bu model sayesinde hem en küçük dokuları hem de karmaşık yapıları istedikleri boyutta ayarlayabilmişler ve bu sayede hastalığı tespit etmeyi kolaylaştırmışlardır. Bir diğer çalışmada Cenk Ren ve arkadaşları akciğerlerde küçük olan nodülleri tespit etmek için geleneksel YOLO modellerinden farklı olarak bir model tasarlamaya amaçlamışlardır. Kansere neden olan küçük nodülleri tespit etmek için SHIF-YOLO adında bir model ekmişlerdir. Bu model küçük lezyonları istenilen ölçekte ayarlamaya çalışmış ve geleneksel yöntemlere göre daha doğru sonuçlar vermiştir. Bu çalışmanın sonucunda doğruluğu %94,8 olarak bulmuşlardır. Şimdi çalışmanın materyal ve metot kısmından biraz bahsedeceğim. Çalışmada nesne tespit uygulamalarından YOLO modelleri kullanılarak akciğer hastalıklarındaki görüntüleri tespit etmeyi ve sınırlandırmayı amaçlayan çalışma yapılmıştır. YOLO modellerinden YOLO 8, 9, 10, 11 ve 12 kullanılarak modellerin performansı analiz edilmiş ve aynı veri setinden görüntülerle 5 farklı deney çalışması yapılmıştır. YOLO 8 Ultralytics tarafından 10 Ocak 2023 tarihinde piyasaya süren YOLO 8, YOLO ailesinin en güncel ve kapsamlı bir modelidir. YOLO 8'in en belirgin özelliklerinden biri yalnızca nesne tespit değil, aynı zamanda görüntü sınıflandırma, segmentasyon, poz tahmini ve nesne takibi gibi çoklu görevleri bir model altında mimarisinde bulundurur. Bir diğer YOLO modelimiz YOLO 9. Nisan 2024 tarihinde piyasaya sürülen ve Qingyao Wang ve diğerleri tarafından geliştirilen bir modeldir. Yolo 9 gelişmişliği olarak Yolo 8'e benzerdir. Ama daha eski modellere kıyasla kaybolan gradyan ve dar boğazlar gibi yapıların üzerine daha ayrıntılı bir biçimde düşer. Bir diğer Yolo modelimiz Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilip piyasaya sürülmüştür. Yolo 10'da olan yeni bir özellik maksimum olmayan bastırma, ihtiyacı ortadan kaldırarak işlemi karmaşıklıktan kurtarır ve basit hale getirir. Bir diğer YOLO modelimiz olan YOLO 11, YOLO 5 ve YOLO 8'in tasarımcısı Ultralytics tarafından ortaya çıkmıştır. YOLO 11 diğer modellerden farklı olarak iç mimari yapısına göre C3K2, SPFF ve C2PSA modellerini ortaya çıkarmıştır. Son modelimiz olan Yol 12'de çalışmada 18 Şubat 2005 tarihinde Yunji Tian ve arkadaşları tarafından ortaya çıkmıştır. Yol 12 ile yenilikçi bir model olarak ortaya çıkan alan dikkat modülü karışıkları azaltıp modeli eşit parçalara bölerek modern nesne algılayışının daha dikkatli olmasını sağlamıştır. Yol 12'de hayatımıza giren RLAN modeli blok düzeyinde ekstra katman ve özellik iyileştirmesinde maksimum seviyeye getirir. Nesne tespit uygulamalarında ve görüntü sınıflandırma yaparken model sonuçlarını analiz etmek ve karşılaştırmak için YOLO modellerinin performansını analiz etmemiz gerekir. Bu çalışmada YOLO modellerinde performans metrikleri, ortalama hassasiyet MIP, kesinlik, duyarlılık ve F1 skoru metriklerini kullanarak modeller değerlendirilmiştir. Eğitim Google Colab üzerinden Python yazılımında YOLO kütüphaneleri kullanılarak yapılmıştır. Model parametrelerinde epoch değeri her bir YOLO modelinde 100 alınmıştır. Epoch değerini değiştirdiğimiz zaman da metriklerin hesaplama değerleri değişkenlik göstermektedir. Model eğitimlerinde 640 çarpı 640 boyutunda görseller kullanılmıştır. Veri seti olarak bakterili virüs ve normal hastalık görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler halka açık veri setinden Kaggle'dan alınmıştır. Toplam veri setinden 4479 fotoğraftan %80 eğitim, %10 doğrulama ve %10'u test olarak ayrılıp test edilmiştir görüntüler. YOLO 8 modeli ile yapılan eğitimde toplam sınıf bazında MIP değeri %87,9 oranında çıkmıştır. Sınıf bazında en iyi değer normal görüntülerin olduğu sınıfta %98,4 oranında gelmiştir. Burada da YOLO 8 ile yapılan çalışmanın karmaşıklık matrisi verilmiştir. Toplam hasta görüntülerinden 291 tane görüntünün hepsinden 273 tanesini normal görüntü olarak tahmin etmiştir.
Burada 5 tane görüntüyü bakteri olarak tahmin etmiş, 13 tane de görüntüyü virüs sınıfa ayırıp tahmin etmiştir. Bir diğer modelimiz olan YOLO 9'da toplam MIP %85 oranında performans göstermiştir. YOLO 9 modelimizde de en iyi sınıf, normal görüntülerin olduğu sınıf %98,4 oranında gelmiştir. Burada da YOLO 9'un karmaşıklık maddesinden örnek verilmiştir. Bakteri sınıfında toplam e, e, 270 görüntüden 2 tanesini normal sınıf olarak atanmıştır. Bir diğer modelimiz YOLO 10 ile yapılan deney sonuçlarında 3 sınıf içerisinde MIP değeri en yüksek 98,3 olarak normal görüntülerin olduğu sınıf gelmiştir. Model eğitimi sonucunda 3 farklı sınıfta MIP değeri %86,8 olarak gelmiştir. Modelin ortalama kesinlik değeri %77,3, F1 skoru ise %82,1 oranında elde edilmiştir. Burada da YOLO 10 ile ilgili yapılan çalışmaya karmaşık marifesi verilmiştir. Virüslü hasta görüntülerin toplamından 306 tane görüntünün hepsinden 216 tanesinin virüslü olarak tespit edilmiştir. Virüslü hastalık yerine 77 tane görüntüyü de bakteri sınıfına atamıştır. Bir diğer modelimiz olan YOLO 11 ile yapılan analizde toplam MIP değeri %87,8 oranında gelmiştir. Bu sınıfta da en iyi değer normal görüntülerin olduğu sınıftır. Burada da yol 11 ile yapılan çalışmaya ait karmaşık matrisi verilmiştir. Toplam bakteri görüntülerinden 275 tane görüntünün hepsinden 212 tanesini normal hastalık olarak tespit etmiştir. Bakterili hastalık yerine 58 tane görüntüyü de virüs sınıfa ayırmış. Son modelimiz olan yol 12 model eğitiminde sınıflar içinde en yüksek MIP değeri normal hastalık görüntüleri olup %98,4 oranında gelmiştir. En düşük MIP değeri de üst sınıf içerisinde bakterili sınıfta %79,5 olarak elde edilmiştir. Son karmaşıklık maddesimizde de YOLO 12'nin 366 tane normal hastalık görüntüsünden 251 tanesini normal hastalık olarak tespit etmiş. 4 görüntüyü bakteri ve 11 görüntüyü de virüslü sınıfa ayırarak tahmin yapmıştır. Deney sonuçlarında en iyi MIP sonucunu veren model %87,9 oranında YOLO 8 modelidir. Grafikte görüldüğü gibi YOLO 8 87,9, YOLO 9 85, YOLO 10 %86,8, YOLO 11 87,8 ve YOLO 12'de bu değer %86,1 oranında elde edilmiştir. Virüslü görüntüler YOLO 8, YOLO 9 ve YOLO 11'de 3 sınıf bazında en düşük MIP ortalama hassasiyet değerine sahiptir. Sınıflar bazında değişimler YOLO mimarisinin iç mimari yapısındaki değişimlerinden, akciğer görüntülerinin belirli YOLO modellerinde lezyonları daha iyi yakalamasından ve hastalıklı bölgeleri daha ayrıntılı ayırt etmesinden meydana gelmektedir. Her geçen gün gelişmekte olan yapay zeka varlığını tüm alanlarda sürdürmektedir. Yapay zeka dalı makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt dallarını ortaya koyarak görseller üzerinde nesne algılama ve nesne tespiti gibi uygulamalarda bize kolaylıklar sağlamaktadır. Günümüzde neredeyse her alanda kullanılan derin öğrenme yöntemleri nesne tespiti uygulamalarında bir çığır açmıştır. Nesnelerin görüntüsünü algılamak, hataları tespit etmek ve modern çağın istenen seviyede görüntüleri analiz etmede yapay zekanın nesne tespiti uygulamaları önem taşımaktadır. Nesne tespiti ve sınıflandırma çalışmaları bakımından YOLO modelleri geçmişten günümüze kadar var olan derin öğrenme yöntemlerinde yeni bir alan ortaya çıkarmıştır. Gelecek çalışmalarda YOLO modelleri kullanılarak yapılan eğitimde görüntülerin daha net olması deney açısından daha sağlıklı sonuçlar verecektir. YOLO modelleriyle yapılan gelecek çalışmalarda daha fazla YOLO modelleri kullanılarak yapılan görüntü tespiti ve sınıflandırma çalışmalarında modellerin sayısının fazla olması analizleri doğru oranda karşılaştırma imkanı sunup literatüre katkı sağlayacaktır. YOLO modelleri kullanılarak yapılan eğitimde görüntüler piksel açısından yüksek olması deney açısından daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Akciğer hastalıklarında sınıf bazında görüntülerin doğru oranda çeşitlendirilmesi ve hastalıklı bulguların doğru şekilde yakalanması sınıf bazında performansları daha da arttıracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. So the title of the next paper is Ethical, Privacy and Technical Challenges of AI-Driven Emotion Recognition in Education Settings and Umbrella Review. Yes, can you hear me? Yes, and we can see your screen. You can start. Okay. So I'm Sachini Gunasekara. My university is University of Jyväskylä in Finland, and my topic is ethical, privacy, and technical challenges of AI-driven emotion recognition in education settings and umbrella review.
This is the outline of today's presentation. Now I'm coming to the introduction part. In recent years, artificial intelligence has become important part of education, and AI now helps personalized learning, track student engagement, and provide teachers with real-time support. And one emerging area is AI-driven emotion recognition technology. So these systems examines facial expressions, voices, gestures, and other cues to identify the emotions such as motivations, focus, frustrations, and the concentrations to helping create more adaptive learning environment. So traditionally, teachers use own observations such as body languages and the facial expressions to understand how students are feeling. But in large classroom or online settings, it becomes extremely difficult to monitor every students in real times. So this is where AI can make a meaningful difference, and it can consistently analyze patterns of behavior and provide insights that teachers might otherwise miss. However, for these tools to truly support students, and they must be transparent and the trustworthy. And when users understand how these AI systems makes its decisions, and they feel more confident and in control. So this is the methodology. This systematic literature review was conducted following established guidelines to ensure transparency, and this approach enables us to identify and evaluate and synthesize existing studies on emotion detections and the emotion AI in online education. So this study was guided by three main research questions. First question explores which emotion detection techniques are most commonly employed in online education, and the second one focuses on how emotion AI can enhance student motivation or student engagement and the academic performance by providing personalized emotional support and adaptive learning experience. And the third one examines the ethical, technical, and the privacy challenges involved in implementing emotion AI responsibly in educational setting. So this is the Prisma chart. So for our systematic keyword search, we explored five major digital databases like Scopus, IEEE Explorer, Springer, Science Direct, and the Web of Science. And we use a consistent search string combining terms like this. Uh, and finally, we applied specific inclusion and the exclusion criteria to filter and select most relevant research publication for our review. Finally, we gathered 21 articles for our review. Then in addressing research question number one, we found that several emotion detection techniques are commonly used in online education. So here you can see this figure. So this figure illustrates types of emotional analysis and the data sources through review articles from 2010 to 2025. Most prominent is facial expression analysis, accounting for about 34%, and it provides clear and universal emotional cues. And then biometric data, for example, heart rate, EEG, and it offers psychological accuracy and deep emotional insights. And then text analysis at around 12%, and this analysis captures emotional tones from student discussions and the messages. The finally other methods like voice, then self reports and behavior tracking or gestures, and these are used to provide contextual understanding and complement visuals and the psychological data.
And in addressing result on research question number 2, basically emotional AI enhance motivation, engagement, and the performance in online learning by recognizing student emotions like frustrations or boredom and adapting content or feedback in real time. So it support key learning needs such as autonomy and the competence and making lessons more personalized and motivation. And also emotional aware chatbots and the wearable devices also help to track stress and the attention levels and allowing timely support. Overall, we can say emotional AI builds more engaging or responsive and supportive learning environment that improve student outcomes. And then in this slide, we highlighted ethical challenges and the privacy challenges. Very first, I'll talk about the ethical challenges. So many studies use participant groups that are too similar, which create bias and the limits how well results apply to diverse learners. And there are also issues around consent and data ownership. It means it's not always easy to make sure people fully understand what data is being collected or who control it. So another concern is surveillance concerns. So these systems can feel intrusive and emotional data can easy to be misread. And yeah, then on top that, uh, regulations are becoming strict. For example, EU AI Acts treats emotion recognitions as a high risk technology, which means it must follow strong rules on transparency and the fairness. And then I'm talking about the privacy challenges. So when we talk about the emotional and facial and the psychological data, these data are extremely sensitive. So misuse could seriously harm individuals. And also many IoT and wearable devices still do not have strong security protections, and it increase risk of data breaches. And storing these data in public or institutional databases, it introduce possibility of unauthorized access. Finally, emotional or uh, behavioral data collected without people fully realizing it, and it creates gaps in informed consents. And now I'm talking about the technical challenges. So first, accuracy and the reliability are major issues, and these systems struggle in real world conditions, especially pose variations, poor lighting and occlusions, and the expressions diversity. And next, multimodal analysis, and it added complexity because combining facial expressions with voice or psychological signals and behavior, it requires heavy computation and careful synchronizations. And another limitation is data quality, because many data sets are small and unbiased, and it reduces how well models generalize and increases risk of bias. And there are also sensor related challenges. Devices like EEG, ECG, and GSR sensors pick up noises, and also they can be uncomfortable, and they are not practical for everyday classroom use. And another issue is speech and audio limits. So detecting subtle emotions remains difficult, and overlapping acoustic features often lower precision.
Finally, real-time processing is demanding because IoT-based learning environments require fast computations and strong security and stable connectivity. So here you can see this is the Sankey diagram of flow between emotional analysis and the data sources, ethical, privacy and the technical challenges. Now I'm come up to the conclusion part. Before I mention as I mentioned before, so there are technical, ethical, privacy challenges. So looking ahead, there are clear direction for improvement. So we need emotion AI systems that are explainable, ethical, and respectful of privacy. Also, we need better multimodal accuracy, strong IoT, security, and systems that can adapt in real time to different learning environment. Finally, we need to develop clear guidelines. Using these clear guidelines, we can get the safeguard fairness, consent, and the student well-beings. So these are the references, and thank you. Okay, thank you for your presentation. Are there any questions? So the title of the next paper is Utilizing Deep Learning Techniques to Enhance Digital Image Quality, a review paper. Let me see. I think the author is not here. And we have completed all of the presentations actually. So, dear participants, on behalf of organizing committee, I would like to thank you for your scientific contribution to the Congress, and we hope to meet you in next Congresses as well. Now, I am ending the session. Have a nice day. Thank you. You're welcome.